Carnival IIUM 2020. Sekejap bunyi polis. Okey tak? Okey, jadi dalam siri kali ni bertemu lagi dengan saya menjadi moderator siri Hangout yang ke-9. Tadi petang siri Hangout yang ke-8 kita dah selesai dengan Tuan Syed Nabil Al-Jeffrey. So kali ini kita bawakan khas untuk semua penonton-penonton di Facebook Live. Kita bawakan Encik Nick Muhammad Amin di mana dia merupakan CEO MoveBuy. Jadi siapa yang belum kenal apa itu MoveBuy, sedikit sebanyak saya akan ceritakanlah. MoveBuy ni dia seperti Grab, dia provide car rental kepada traveller, kepada sesiapa yang kira macam orang boleh sewa kereta lah melalui apps ini. Betul tak Cik Nick? Betul Dura. Terima kasih. Okey, betul. Jadi untuk hangout kali ni kita bawakan tajuk Going Up Against E-Commerce Behemoth, di mana e-commerce itu bermaksud E itu adalah elektronik ataupun kita bawakan commerce tu perniagaan yang melibatkan internet, di mana selling and buying tu sebagai contoh kita transfer duit, bayar kepada pembeli, kepada penerima tu melalui internet. And also behemoth itu memberi maksud large or powerful, bermaksud macam mana kita nak go against, kita nak melawan e-commerce yang sekarang ni dah berleluasa. Okay. Jadi sedikit sebanyak saya ceritakan sikitlah tentang speaker kita malam ni. Beliau merupakan seorang electrical engineer. And then beliau mempunyai minat yang mendalam terhadap kereta. Jadi bagaimana beliau kaitkan kereta, bagaimana beliau kaitkan dengan education background beliau. Jadi beliau kaitkan dengan internet dan juga kereta, which is dulu beliau merupakan software engineer kepada MyTaxi, di mana MyTaxi now is also known as Grab. And juga software engineer kepada Dah Makan. Dah Makan tu saya selalu dapat email daripada Sarah Dah Makan. And also ada GoGet.my. Jadi malam ni kita akan bincangkan sedikit lah tentang e-commerce dan kita harap semua penonton dapat manfaat lah daripada perkongsian kita malam ini. Jadi kita akan go through beberapa soalan. Yang soalan pertama adalah sekarang kita tahu kan Movement Control Order PKP masih lagi tak berakhir, walaupun fasa pemulihan masih lagi kita still restricted. Jadi semua orang tak boleh nak keluar freely, and kita pun tak boleh nak pergi kedai, where physical store tu sekarang dah menjadi cabaran lah. Jadi kalau physical store ni dah hilang attraction after COVID ni, apa yang Encik Nick boleh sarankan yang kita boleh buat? Macam mana kita nak make sure kita boleh cover balik? If contoh saya buka company, physical store saya dah tak boleh jalan, so adakah saya perlu ambil inisiatif baru ataupun saya kena do something supaya physical store saya tu masih boleh berjalan lagi? Macam mana? Okay, terima kasih Dora untuk introduction tadi dan kepada semua yang mungkin sedang mendengar ataupun mungkin akan mendengar kemudiannya. Nama saya Nick, saya founder dan juga CEO pada MoveBee. Tadi Dora sebut MoveBuy, actually MoveBee sebenarnya. Jadi MoveBee ni kita buat satu platform, is a marketplace ataupun dikenali sebagai bahasa mudah kita e-commerce lah. It's a marketplace, e-commerce for the car owner can put their car and then people can rent the car from other people. So talking about the soalan yang diajukan oleh Dura tadi berkenaan dengan apakah challenges yang dihadapi oleh bisnes yang punya retail ataupun physical store ni kan, sebab kita tengok gelombang e-commerce tu makin membuat-buat, makin menjadi-jadi akhir-akhir ni, especially after COVID-19. Sebelum tu izinkan saya untuk mix lah between English dan juga bahasa, sebab I was thinking that I think that will be much more easier for us to discuss here. So regarding soalan daripada Dura tadi, apakah perspektif ataupun pandangan daripada saya rasa before kita jump into jawapan yang sebetulnya berkenaan dengan e-commerce ataupun retail ni, kita nak kena faham dulu apa itu retail, apa itu e-commerce. Tadi Dura ada sampaikan e-commerce itu lebih kepada electronic commerce ataupun kedai-kedai elektronik. Maka kita faham bahawa e-commerce itu keberadaannya adalah di online, ya. Jadi perbezaan yang nyata kalau kita tengok perbezaan antara retail dan juga e-commerce. Retail business ni is more like person to person. Kita pergi kedai, kita beli barang dan saya menjual kepada anda dan saya membeli. Itu adalah retail punya definition.
As well for the e-commerce, it is everything product yang kita jual tu mainly solely on the internet. And on the other side, kalau kita tengok macam mana a big company macam DIY before COVID ni kita tak dengar lagi yang dia buat online. Tapi kalau you guys realise, DIY dah mula masuk ke dalam e-commerce punya business. Kan, kalau kita tengok DIY ni, kalau kita pergi kat Ion, kita pergi dekat Mid Valley and any other big mall ataupun independent punya store, kita akan nampak appearance of DIY. Tapi kenapa DIY ni mengambil keputusan untuk pergi venture into e-commerce? So there must be a reason, betul Jadi berbalik kepada soalan tadi, e-commerce ini merupakan satu wave ataupun menjadi satu keperluan untuk business owner yang menjual barang ni, untuk dia orang basically consider. Yang kedua dari segi experience, kita tengok retail ni dia punya experience is very much direct. We go to the shop, kita boleh rasa physical ataupun kita boleh interact dengan produk yang kita nak beli tersebut. Kalau kita nak beli ataupun nak beli driller ataupun nak beli topi, kita boleh rasa, kita boleh pakai, kita boleh cuba, kalau tak suka kita boleh tak balik. As well as for the e-commerce, the way kita interact dengan produk tu ialah melalui gambar dan juga video yang dipaparkan oleh penjual. Itu dari segi experience. Adapun dari segi experience ataupun obtaining produk tu, kita pergi kat kedai retail, kita beli barang, kita bayar dan kita dapat terus, betul? As for the e-commerce, kita nak kena tunggu masa kadang-kadang seminggu, kadang-kadang sebulan. Saya pernah ada banyak pengalaman, saya beli banyak barang-barang di Lazada dan juga di Shopee. Kadang-kadang barang-barang tu tak sampai pun sampai sekarang, kan? Mungkin sampai, mungkin dia reject balik pergi kat dia punya store dan it introduce another experience yang kita mungkin tak expect daripada e-commerce, right? And talking about the e-commerce, right? Berbalik pada soalan Dura tadi, apakah yang boleh kita lakukan? Adakah kita hanya still stagnant, kita be proud with our retail shop, ataupun kita start to venture into e-commerce? Saya punya pandangan merujuk kepada beberapa big companies macam DIY, Mr. DIY, macam mana in the US kita ada Walmart. Walmart ni macam Tesco lah. Dia orang ada physical store yang gah. Dan still of course ada ramai juga yang membeli, tapi at the same time mereka dah venture into e-commerce. Kalau perasan DIY, dia orang dah start hantar email, would you like to buy the driller online, ataupun nak beli paku ke, nak beli penyapu ke, nak beli basket, semua through online. Sebab apa? Sebab the behavior of the consumer now this day, especially after the COVID, is changing drastically. Kita tengok statistik, ditulis dalam statistik ini 95%, 95% purchasing power ni are expected to coming from the online by 2040. So which is around 20 years ahead, there could be not much people who are buying in the retail store. Orang semua dah pergi online dah. So I think with this changing of the behavior of the consumer, we as a businessman ataupun as an entrepreneur, we should take this advantage to start to learning, to start to venture ourselves into the e-commerce more than ever. And I think that's a pretty much like for starting, Dora. Okay, untuk yang seterusnya, kalau kita berkata tentang e-commerce, kita sekarang with a big competition kan. Jadi kalau kita nak compete pun kita kena tahu juga apa kelemahan kita, apa kelebihan kita. Jadi untuk Encik Nick sendiri, apa pandangan Encik Nick terhadap kelemahan yang obvious lah dalam bahagian e-commerce ni, sebab dia internet kan IR 4.0 ke ataupun 5G, we know society 5.0, ada any lacking ataupun kita perlu tambah baik lagi untuk after this? Merujuk pada soalan Dura tadi, saya nampak I think soalan tu terlalu besar sebenarnya Dura. Kalau tengok macam mana kita, of course setiap produk, setiap platform yang ada kat atas muka bumi ni, dari segi in general, ada kelebihan dan ada kelemahan. Alright. Untuk kelebihan, which is an advantage, which is a good thing for consumer, kekurangan yang ada pada platform itu mungkin menjadi satu peluang kepada orang-orang baru yang ingin menceburkan diri dalam bidang perniagaan tersebut lah.
Kalau tengok macam mana Facebook dan juga MySpace. Macam mana MySpace dulu dah ramai orang pakai. Saya pun mungkin ada 2-3 akaun MySpace dulu. Kan, tapi in the light of the internet, Facebook be able to disrupt the MySpace punya platform, and now Facebook is everywhere. Is like our daily punya platform kan. Kita pergi bangun pagi Facebook, pergi sana Facebook. Betul. So how can Facebook disrupting the big giant like MySpace at the time? Dan kalau kita tengok juga macam mana Netflix dah disrupted. I mean dah disrupt di blockbuster punya industri. Kalau tengok blockbuster dulu, kita tengok kita beratur kan, mungkin Dura perasan ataupun tidak pernah experience macam saya experience, saya beratur dekat tempat wayang tu nak ambil tiket untuk ditonton pada next weeknya, right? Jadi bagaimana Netflix dia disrupt the big giant macam blockbuster ni, dan the same case goes to Uber ataupun Grab yang disrupting the big giant of the taxi industry in Malaysia, in Southeast Asia. Dan kalau kita perasan macam Spotify, kan, Spotify sekarang I think everyone has got Spotify on their phones, betul tak? Saya ada, mungkin Dura pun ada. Jadi Spotify ni di disrupt the big player macam Apple, iTunes. Kenapa? There must be a reason. And I think the list can goes and goes, termasuklah Airbnb, termasuklah like Airbnb disrupting hotel industry and so on. So maknanya platform e-commerce ataupun marketplace yang ada ni, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan kekurangan inilah yang selalunya diambil oleh the budding entrepreneur kat luar sana untuk introduce a better product which is 10x better than existing one, right? So talking about the soalan Dura tadi, macam mana kita nak compete dengan a big giant macam Amazon. Of course kita kena mengetahui kelemahan-kelemahan yang mereka ada, dan dengan situ kita boleh come up with our better solution lah. Okay, kalau macam dari segi e-commerce kita dekat Malaysia ni, kita nampak belum lagi lah segah sebagai contoh Amazon. Sebab tadi pun saya ada perasan world just in one chart, dia dalam PDF dia bagi tahulah macam dalam satu chart tu dia bagi tahu population dunia, dia ada bagi tahu GDP, dia ada bagi tahu komponen-komponen, and also saya terus nampak bila dia kata big companies, saya terus nampak ada Amazon, dia tunjukkan dalam bulat yang besar, maksudnya dia adalah dia tycoon lah. So saya first nampak ada Honda, saya perasan ada Amazon, saya nampak. So kalau macam kita kat Malaysia ni, macam mana kita nak go against, macam kita nak seperingkat dengan mereka lah, walaupun nampak macam agak mustahil, tapi we know kalau daripada sekarang kita work from it, nanti kita akan boleh punya dapat punya. So macam ada ke cara ataupun any initiative lah yang kita boleh buat supaya kita ni at par sama dengan Amazon tu? Okay, again soalan tu sangat besar sebenarnya. Yang dilontarkan Dura tu sangat besar skor dia. Macam Amazon, it almost how to say, like if you are comparing ourselves to the Amazon, it's almost impossible for us to take down or to replace Amazon. It takes maybe, I think a lot of efforts, a lot of money to basically go with par with like Amazon or maybe eBay ataupun mungkin Shopify, kan? Tapi apa yang saya nampak, I mean, before we go into that question, I think we need to really see whether we are entrepreneur ataupun we are in a startup yang ada capability untuk disrupt the big guy, right? So talking about startup, right? Of course, like we cannot do it alone, betul tak? Macam Dura tu mungkin tak ada nak beat Amazon alone. It's like very impossible. So we need to have a team, we need to have a company, right? So talking about the team and company, a lot of people have a lot of ideas. Maybe we have an idea to conquer the Mars. Maybe we have an idea to disrupt Facebook or become another Netflix in the next 5 to 10 years, right? Semua ada idea. Tapi a lot of people, when they wake up, I mean the day after tomorrow, they become the same guy again. So
sebelum kita nak menjawab tentang kita nak disrupt di big guy ke whatsoever, kita nak tengok balik benda yang paling basic itu kita sebagai entrepreneur dan juga startup yang kita nak bawa. So why like we need to answer like very hard question regarding the building the business ataupun running a startup, right? So if you cannot have these 6 reasons why you should run a startup, then I think you shouldn't run the startup. So first adalah ramai entrepreneur di luar sana yang ada cita-cita besar nak buat a lot of things, nak introduce another Grab, mungkin nak introduce another Netflix ataupun Amazon, tapi berapa ramai yang willing ataupun ready untuk bagi komitmen, right? So kalau dia punya dream masih lagi nak travel around the world, dia nak spend time in the nature, pergi tengok sungai, pergi masuk hutan, enjoying a comfy of 9 to 5 job punya kerja, ataupun very comfortable with the comfort zone that they have right now, I think the startup is not for you, right? So you need to work really hard to build the idea from the ground and then to launch that in the market. Second, you need to have the structure, right? So if you need someone to if you need someone to tell you to do what to do when, I think startup is not for you. So sorry, is it I'm lost? Dura, are you there? No, okay. Can Okay, sure. Because I cannot see Dura punya ni. Okay. So we need to answer the very hard question, right? First is, if you cannot ready to give the commitment, I think don't think about building a startup or actually killing the giant. It's very hard, right? So you need to ready to give your commitments. Second, you need to have the structure. So which means you as an entrepreneur or as a founder, you need to be able to do a lot of things without being told to do so, right? So you need to have the self-driven. You need to have a clear purpose why you are doing what you are doing today. So if you don't have that one, if you need to be pushed, I think it's very hard for you to even run a startup or even work in a startup, right? Third would be, I think if you have fear of uncertainty ataupun you takut untuk jump into the entrepreneurship ataupun running a company, I think startup is not for you. Kalau you fikir-fikir, katakan aku nak tinggal kerja 9 to 5 ni ke ataupun aku nak jump into startup, fikir, last tak ada apa. So startup is not for you. Ataupun mungkin you are thinking about the salary, you're thinking about the salary increment, you're talking about EPF, you're talking about insurance. I think startup doesn't have this kind of thing, right? So itu perspektif yang kena betulkan. Yang keempat adalah you need to have the determinations. Banyak entrepreneur ataupun entrepreneur di luar sana yang nak build a venture, nak build an empire of the business, tapi they don't have the determination to pursue the idea, to build the baby, to see the baby crawling, walking, and then eventually running. So tak ramai orang yang ada determination macam ni. Dan yang kelima, if you have the mentality you want to be the boss, I think startup is not for you, right? From my experience, if you jump into the startup, you need to be a worker for your employee. You need to be a worker for your customer. You need to serve your investors. So at the end of the day, if you have the mentality, okay, I'm running a startup, I'm living the life, I'm the boss right now, so this is not for you, right? And last but not least is actually if you want to be rich, right? If you run the company mainly to be rich, to make money, I think you will not last long, because as far as I know, I've seen a lot of people as well, and hopefully it's not, I'm not doing this, but many people who are venturing into the business mainly to get the profit, to be rich, to be the most richest person in the world, which is at some point they will gone. Sebab entrepreneur yang be driven by the purpose is the one who are most likely to be highly endurance,
when it comes to the entrepreneurship. Okay, talking balik pada soalan tadi, apa ni yang daripada Dura tadi tu, tentang killing the big companies kan? Betul? Yeah. So I think before you are able to have the intention to kill a big company, you need to look back at yourself. Are we ready to be in the startup? Are we ready to put ourselves in outside of our comfort zone to be able to basically work our backwards to the betterment? Yeah. Okay. Kalau macam seterusnya kan, kalau kita berkata tentang any business pun, customer tu is a goal lah. Sebab tanpa customer kita memang tak boleh run business, betul tak? Tapi kalau macam big companies ni, kita tengok diorang ada sistem customer service yang very good. Diorang ada sistem dia, memang dia hire agent, memang dia train dia punya customer service people dekat dalam dia punya department tu. Tapi kalau macam untuk small businesses ni, diorang biasa akan cater customer service tu macam dia datang kedai just in a small amount lah kan. Adakah diorang perlu macam perkukuhkan lagi diorang punya customer service, ataupun they need to only focus dekat sales diorang macam tanpa bagi penekanan yang spesifik lagi untuk customer service department diorang tu? Okay. Pada hemat saya, customer service adalah heart of the business. Jantung hati kepada bisnes. Betul? Easier said than done. To have the a very good experience, user experience, to have the a tip-top customer service, it takes a lot of effort and time and money as well, right? Betul. I can see like from my experience, actually the customer service too is actually the first layer of marketing that we should really consider to improve, to like highly invest in the customer service, because like I said, customer service is the heart of the business, right? Betul. So if you have the a very good platform, macam let's say lah ABNX contohnya, it's a very good platform that you have. UI cantik, app pun smooth, tapi eventually if you get in touch with their customer service, dan customer service maki-maki contohnya kan, apa lah kau ni, kau booking kau booking hotel macam ni, kau ingat ni apa contoh ataupun respond tu mungkin after 2 days 3 days, so it introduce a bad experience for the customer. So I think as a small company, what we need to do is we need to really focus on the customer service punya quality, because we don't have much advantage on the product. Maybe we don't have much advantage on the burning money for the marketing to give the lower price, but what we can win the customer heart is actually the way we treat them as a human, as a real people, rather than this is the bot that replying to the automatically. So it's rather like, hi Dura, thanks for coming to my store. Hopefully that you have the good experience, you find what you're looking for. If you need some help, maybe I'm just like one call away from you, right? So we did it. So we have the better experience as compared to maybe like a big e-commerce yang mungkin reply in 3 to 4 hours after that. Or mungkin some of them apply the bot reply. So we can have the instant reply, tapi we don't feel the attachment, right? So I think as a small company, even me myself, I'm trying very hard. We're trying very hard. We highly invested in a lot of tools untuk improve our customer service. Yeah. Okay, kalau macam seterusnya, selain daripada customer, harga pun main peranan. Macam kita tahu kan, consumer is very sensitive towards price. And kalau macam kita nampak big company ni, diorang berani jual harga sampai orang kata ridiculous price, sampai harga rendah sangat. And kalau macam small retailers ni, logik ke untuk diorang jual harga sangat rendah? Maybe macam kalau orang jual mahal, tapi sekali orang beli dah dapat sejumlah duit yang banyak. Kalau kita jual harga murah, orang ramai beli, tapi macam it takes time lah untuk kita dapat harga yang sama macam orang jual mahal tu. Jadi small retailer ni macam mana? Recommended tak untuk diorang apply the system of big e-commerce ni untuk jual harga at the lowest price yang diorang boleh bagi? Okay, it's a good question actually.
talking about the pricing, our consumer this day, especially after the pandemic ataupun our financial punya difficulties, pricing would be the main concern if they want to buy anything, right? Mungkin Betul. berita RM1 je, tapi Betul. kita lose our customer, contohnya kan. So talking about pricing ni, I think it takes a lot of thinking lah, what is the best pricing that you can put, when, how much we can give the promo, and this actually take a lot of thinking, a lot of financial punya consideration, right? So talking about the big e-commerce, definitely we cannot beat them, right? They have mountains of money to be allocated to purposely burn the money to acquire the larger market share. For us, mungkin kita tak ada macam tu. So I think what I learned from my experience is actually we can actually sell with the price that we want. Katakan saya jual barang yang saya nak tu dengan harga yang mungkin 10% ataupun 20% higher than e-commerce, right? Tapi the experience yang ada pada customer tu actually differentiate whether I want to go to your store ataupun to the Amazon. Betul tak? Betul. Experience tu, sebab dari segi pricing mungkin kita kalah, kita tak boleh nak lawan dah. Tapi dari segi experience tu, contohnya kalau I pergi kat you punya store, I know that you are selling katakan barang-barang kreatif macam like congkak, contoh congkak ataupun jual any item yang I cannot find in the eBay ataupun in the Amazon. I will stick to your platform because your platform give me a lot of experience. I can choose what item that I want. They have a variety of the antique punya barang. So I feel okay lah. I can go to Dura punya shopping punya cart, and then I will stick with that. I can put there as my favorite. Then I will go again and again. Giving that the experience too, I think is very important. So pricing wise, to be honest, we cannot compete with the big players. So if we try to compete with them, they will outfund us. Meaning that dia orang akan tunggu je bila kita akan habis duit sebab bagi promo, and eventually we are out of the business, right? So with this, I think we need to have the very unique store ataupun experience yang saya sebut tadi. You tak boleh nak lawan Amazon, you tak boleh nak jual everything macam Amazon. You cannot compete. You kena jual something yang very specific, very unique. Katakan toys mainan budak-budak. DuraToys.com contoh. So I know if I want to buy toys for my kids, I go to Dura. I'm not going to buy in Shopee because there's a lot of selection, a lot of experience. Yeah, kind of thing. Okay, kalau kita customer kita dah touch, price kita dah touch, and also sekarang kalau kita macam musim-musim online ni kan, kalau saya pun nak pergi beli barang kat Shopee, first saya akan tengok dekat review, and then saya buka yang 1 bintang. Saya akan tengok apa orang komen yang paling buruk sekali, apa komen dia. Kalau macam dia kata barang lambat sampai tu, tak apalah, maybe sebab courier ataupun delivery JNT ke pos laju yang lambat. Jadi kalau macam biasalah kalau dekat website tu, kita jarang lah nampak ada product review. Dia based on orang komen-komen je lah. Kalau macam small retailers ni, adakah dia recommended untuk diorang macam being stressed on the product review, macam diorang collect macam mana customer react ataupun feedback dia lah, supaya next customer tu boleh tahu, oh barang dia ni barang baik, barang dia ni barang quality. Apa pandangan Cik ni? Yeah, I think precisely. I think the customer review ataupun testimonial tu is very important, especially when you are very new to the market, right? So people need to know you, people need to know your brand, people need to know your product, betul tak? So Betul. If we sell ourselves, if we tell to the internet that our product is very good, we have a lot of choices, our price is awesome, you can pay by this and this and this, people can hear, tapi mungkin untuk dia orang percaya tu kurang sebab kita yang advertise, kita yang which is very much biased, betul tak? Like, Betul. Macam saya jual mak ni, Barang kita. saya tahu this mak is very ringan, jatuh pun daripada tingkat 20 pun tak pecah contohnya. So people can hear but maybe they don't trust. Tapi kalau daripada customer yang beli,
Kata betul lah, dulu terjatuh daripada tingkat 10, tak pecah-pecah. Sampai sekarang ada 10 tahun dah. So saya dah trigger. Okay? So what we can do is actually we need to gather as many as possible the review daripada our customer. And then at the very early stage mungkin kita tak ada banyak customer. So I think my suggestion would be even for us as well, we need to chase them, you know. Mungkin kita bagi 10% promo ataupun 20% promo, but I need you to leave the review. Betul tak? Katakan okay lah, beli kat Amazon mungkin harga dia RM10, beli dengan saya bagi RM9 ataupun RM8. Tapi puan ataupun encik nak kena tinggalkan review, because this review very important, cik. Contoh kan. So from this we get the real punya testimoni, dan actually it will help the business lah to get attention from the busy internet punya war. I would say. Saya pun semalam saya pergi satu Petron ni dekat area Skudai lah, dekat Johor. Saya nampak dekat dia punya tempat nak bayar minyak tu, dia offer free KitKat. Tapi saya baca, kalau nak dapat free KitKat, kita kena ambil gambar dekat Petron tu, and then kita kena upload dekat IG, kita kena follow dia, and then kita kena buat hashtag macam tu lah. So itu pun is also one of the way untuk Petron branch tersebut promote dia punya branch. Maybe kita punya, dia gunakan followers kita lah, tapi dia rasuah kita dalam satu KitKat. Tapi saya rasa that one is also cute lah cara dia buat tu. Tapi saya memang percayalah produk review tu memang sangat membantu. Even dekat Shopee pun tak silap saya, kalau kita buat produk review, kita letak gambar, kita dapat Shopee coin tak silap saya. Kalau kita letak video pun kita dapat Shopee coin lagi. Memang dia perlukan lah produk review tu, betul tak? Jadi seterusnya kalau macam produk review ni selesai. Kalau macam e-commerce kita tengok sekarang, macam dulu kan kita cerita tentang CD, kaset, memang sangat wow, orang beli. Tapi sekarang bila dah ada iPod, dah ada MP3, dia dah mati. Jadi adakah e-commerce punya industri ni one day dia akan mati ataupun continuous masih boleh survive? Ada tak possibilities yang e-commerce ni boleh mati? Saya berpandangan selagi mana ada internet, selagi itulah ada e-commerce. Maknanya most likely internet ni will be forever lah kot. Betul tak? So keberadaan e-commerce tu akan ada selagi mananya ada internet. Mungkin dari segi approach ataupun the way the business of the e-commerce to approach consumer is a bit different. Katakan contoh macam COVID-19 happening right now kan. We can see that the people who are buying ataupun willingly to subscribe to services yang dia pakai hari-hari. Katakan dia macam saya contohnya, saya beli ikan, beli sayur, beli ni, saya subscribe contohnya Saya subscribe bulan-bulan, saya punya allocation lebih kurang katakan 100 ataupun 300 contoh. So saya allocate, saya siap, saya subscribe, and then every month, every week akan sampai kat rumah saya. Because I know I'm not going to go out of my house to buy for that regular things. Because the issue of the security, issue of the healthy punya ni kan. So I think the way the e-commerce will change, of course, but whether the e-commerce will die or not, I don't think so. Sebab itulah, cuma saya rasa isu dia sekarang ni macam sekalipun kita ada 6G, 5G, 8G, tapi kalau capaian internet tu tak merangkumi setiap pelosok dunia ni, saya rasa memang susah jugalah kita nak tembus e-commerce tu, kita nak kata worldwide. Sebab macam even sekarang kita after IR 4.0, kita ada AI tu semua, kita ada society 5.0. Dia macam ada smart farming, dia cover semua aspek dia nak touch. Tapi pada pandangan saya lah, selagi internet tu tak meluas, tak boleh juga kita nak capai. Sekalipun kita 5G ke, walaupun internet dah murah ke, we cannot do that. Tapi saya yakin lah yang masalah internet, capai internet ni akan selesai juga. Sebab sekarang ni nampak seperti keperluan sangat internet tu. Kita dah work from home pun nak pakai internet, online pun nak study online pun, macam saya sekarang kat rumah pun pakai internet, semua pakai internet. So saya haraplah untuk kerajaan notice yang internet ni is very important, and they need to put a lot of allocation in their budget lah, especially untuk bajet tahun depan kan. Ni sekarang tengah nak undi apa segala untuk lulus bajet. Hopefully they take serious thing lah on this, widen the network internet. Jadi yang seterusnya, untuk small retailers ni, apa inisiatif yang mereka boleh ambil juga
dalam musim-musim COVID ni, macam apa yang diorang perlu kira macam sambil menyelam minum air, ataupun sekarang kita tengok macam ada makcik saya sendiri seorang engineer and then dia jual red velvet cheese macam tu, sampingan dalam masa PKP je dah dapat 6,000. Maksudnya dia cari inisiatif lain untuk orang-orang yang small holders macam tu lah. Ada inisiatif ataupun pandangan daripada Encik Nick? Okay. Saya rasa in the light of the internet ataupun the actively growing e-commerce punya trend sekarang ni, we as an entrepreneur, we should take the advantage. Kalau saya cerita sikit pengalaman saya, saya bekerja, saya pun ada saya punya own business lah running. At the same time saya buat e-commerce, saya jual barang kat e-commerce. Ramai yang tak tahu. Apa yang saya buat ialah saya beli produk-produk yang saya rasa ada demand dan benda tu unik dan saya jual di online. Contohnya, saya pergi di Genting Premium Outlet, GPO. Saya beli katakan jam yang saya rasa benda ni highly demand, orang suka, orang nak kan, rare. So saya beli dan saya letak kat e-commerce. And then what I did before is actually before I buy the watch, I pergi dekat tu, I minta izin, kata saya nak ambil gambar jap. Saya ambil gambar properly apa semua, different angle, dan saya letak dekat e-commerce. So as simple as taking the picture of the product and then put it on my store, and people actually buying from my store. Because why? Because they are lazy. They don't know that, oi, kita ada benda ni lah kan, tapi dekat GPO harganya murah, tapi orang tak tahu pun ada. So what I did is actually I take from the Genting Premium Outlet barang-barang yang gambar-gambar jam yang I very much interested to buy. I mean to buy myself. I letak dekat my e-commerce, and then people buy from my e-commerce. What I did when people nak booking, I cakap okay, 5 days. And I go to Genting, I deliver to the guy, and then the price is actually 20% higher than the actual price. So I think we can start with that. If you don't have the product, you don't need to wait for you to have the product ataupun for you to have the budget to buy the product. Betul tak? We need to be creative, right? Macam e-commerce, you can get from anyone. Nak jual topi, katakan macam ni I want to buy this topi. Contohnya, we can sell to our online just like 10 minute setup, done. Betul tak? So I think we need to take advantage on this internet punya revolution, e-commerce punya aggressiveness ni untuk be part of the journey. Dora, silakan. Dora, okay. Dora mungkin offline, tapi mungkin saya boleh mengisi ruang ni lah. So berbalik pada saya punya pengalaman tadi tu, saya rasa ini adalah satu perkara yang kita sepatutnya ambil peluang, sebab it cost us zero, right, to earn money. Cuma kita nak tak nak je kan. Kalau saya mungkin saya boleh, apa yang best sekarang, kita boleh jual katakan iPhone ataupun mungkin jual buku. So kita boleh beli buku, kita boleh jual, and then the way we did should be different lah. Saya teringat satu platform di US, nama dia Zappos. Zappos ni adalah satu platform marketplace e-commerce yang jual kasut dan juga barang-barang yang antik yang lain lah. Apa Zappos buat, dia establish one website namanya zappos.com. Dia letakkan gambar-gambar yang cantik, kasutnya, kasut canvasnya, kasut macam-macam lah kan, Dr. Martin ke apa semua kan. Gambar-gambar ni adalah bukan datang daripada produk yang dia ada kat dalam store. Dia ambil dekat luar, dia letak dalam platform. Bila orang nak beli, dia beli barang dan dia send. So this is how Zappos started. I think we should do the same. If you have the intention to run your e-commerce marketplace, you should try this thing. Right? You tak perlu ada capital, you tak perlu ada mungkin rumah ataupun nak store barang. You just need be a bit creative. Make sure gambar cantik, description cantik kau, you sell. From there we can basically start lah for the e-commerce. Dan satu lagi, orang yang pergi e-commerce ni, kebanyakan mereka yang cari barang-barang yang rare ni, dia orang berduit tapi dia orang malas. Dia
Dia orang malas nak pergi jalan sini, nak pergi survey sini, dia malas nak pergi cari kat internet details. Dia pergi kat satu platform macam Shopee, dia search, dia beli. So this is our opportunity lah ataupun advantage yang we should take. Yep. Saya rasa Dura dah masuk tu. Silakan Dura. Hello. Ini masalah internet ni. Masalah internet. Dah masuk ke? Sekejap ya, saya beritahu untuk soalan yang terakhir dulu sementara menunggu Dura masuk. Okey. Soalan dia berkenaan apa inisiatif yang boleh dilakukan demi survival dari small retailers ni against big companies? Inisiatif yang boleh kita lakukan, saya kira inisiatif tu banyak. Kita kalau kita tak boleh nak kill ataupun kita tak boleh nak make sure kita punya kompetitor kalah, kita jadi kawan dengan dia. So itu ayat ataupun jawapan yang paling mudah lah. So we need to make friend with our competitors. Tapi for me business yang mati ni sebenarnya business yang tidak boleh ataupun tidak mampu untuk innovate ataupun yang dia orang tak creative enough untuk take the advantage of whatever they have right now to change the way they doing the business, to change the way they treat their customer. I think that would be a biggest reason why the business fail ataupun go out of the business lah. So inisiatif yang saya kira kita boleh buat adalah we need to learn of the available opportunity ataupun kelemahan-kelemahan yang ada pada kompetitor kita untuk kita study, kita kaji dan kita come out dengan satu produk ataupun satu solution yang jauh lebih baik daripada kita punya kompetitor. Macam Shopee contohnya, Shopee provide a lot of framework ataupun teknologi behind for the e-commerce. Tapi mungkin ada part-part yang dia tak ternampak ataupun tak terkejar. Sebab big company, they require a lot of processes, a lot of meetings, a lot of flow ataupun basically process lah untuk buat any decision. So we need to make sure that we study, we learn a lot from the competitor at the beginning. But we need to do market research, see apa benda yang kita boleh buat can be way better than them. For us to create another Shopee is quite impossible, right? At least at a startup stage. What we can do is actually we can do better than them for the last 3 steps. Maksudnya selling experience sama apa semua ni, yang 4 last tu yang make you different from other player is something that you need to focus on. Maksudnya the experience in terms of the delivery, in terms of the way you treat them, the way you respond to their request is very important. That makes you different from other people. And from there lah you learn. Then kalau ada masa, ada rezeki, then we need to develop something yang way better, like 10x better than other players. Other part, I think need to highly invest in the marketing. This is the right time for us to basically double down the effort ataupun putting more money for the marketing than before. Because why? Many people dah pergi pada online. They all spend a lot of time on the social media, Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Jadi you need to be there in order for your potential customer to see your product ataupun your brand, right? So invest in the marketing. Jangan terlalu kedekut.
you need to strengthen your customer experience. Macam saya sebut tadi, dari segi layanan, dari segi respon time, dari segi the way kita present kita produk, details yang kita perlukan oleh customer semua cukup, dan I think they will most likely to buy a product because everything is there, transparent, barang bentuk macam mana, size macam mana, everything is there. And then if you're doing the supply chain punya part, you need to make sure that barang yang dia beli hantar cepat. I think it's one very challenging lah. And last but not least, I think you need to reinvigorate your organisation. Maknanya kalau before this kita ada 20 orang, mungkin sekarang kita nak kena ada 10 orang yang betul-betul boleh membantu bisnes ataupun essential employees. Kita mungkin ada 20 orang before this, buat ni. Tapi bila datang pandemic ataupun hard time macam ni, we need to downsize our team. We need to really take care of those yang betul-betul bring impact to the business survival, and then retain them, make sure that we put the right people on the right seat and put the wrong people off the bus, so that we can go in a more lean way during this challenging time. I think that's pretty much lah on my side. I think the initiative ataupun things that we can do in order to sustain the business in the challenging time against the big companies. Silakan. Okay. Jadi sekarang kita pun dah menghampiri. Okay. Saya dah dengar ke suara saya? Ya. Okay. Jadi kita pun dah menghampiri hampir 1 jam perbincangan. Jadi saya rasa mungkin dari Encik Nick sendiri, Encik Nick merupakan CEO, memang berpengalaman, memang berjaya lah, kita boleh kata berjaya, own Move By, boleh cater a lot of problem of course. During this pandemic pun masih lagi boleh berjalan. Jadi ada sedikit tips ataupun nasihat ataupun advice untuk small companies ataupun small retailers yang baru nak grow, baru nak start up musim-musim COVID ni. Okay, saya kira tip ataupun advice simple je. Running a company ataupun startup is very hard. You need to be really prepare your mental, your physical. Because running the company ni is like running a startup is like running a marathon, not a sprint. So sprint kita ada mungkin 100 meter, tapi marathon could be 20 kilometers ataupun 30 kilometers, right? Some ridiculous can go up to 50 kilometers. So you need to have a lot of endurance, a lot of stamina to win the marathon, right? To end the run, the running mode tu. Itu yang pertama. Yang kedua, you need to be smart, right? To take the advantage during this pandemic, because if you not be able to take advantage on this current situation, I think it's very hard to survive, because the way we are doing things right now is different. The way customer react ataupun behave is different. So you need to see what are the opportunity from the chaos yang kita hadapi. Orang takut keluar, orang takut nak beli barang kat sini. So there's an opportunity yang we need to take advantage on, and then be part of that lah. Last but not least is I think you need to have the proper guidance. Need to learn, basically have someone to guide you before you jump into the entrepreneurship punya journey, because this is very for me is very hard, to be honest. Need to have someone yang pernah headbanging themselves on the walls, so that you don't repeat the same mistake. Kadang kita rasa kita tahu, tapi banyak benda yang tak tahu. Kan orang lain mungkin dah melalui macam-macam liku-liku pembelajaran, learning lesson. So we need to have someone yang betul-betul boleh guide us, so that we don't repeat the same mistake. I think that's 3 lah. Banyak lah nak bagi, tapi I think that's 3 is more than enough. Betul, tapi yang kedua tu saya sokong lah, kita kena jadi opportunist. Macam kita kena pandai ambil peluang. Seperti saya sendiri, saya buat personal shopper, lebih kurang macam Cik Amin tadi, tapi saya jual face mask lah.
sebab saya pun tak ada bajet yang banyak kan, student. So saya jual face mask. Saya rasa memang baby step tu kita kena langkah dulu. Baru kita boleh nampak macam mana dia punya flow. Kita baru nampak bukaan jalan dia. Kita boleh nampak. And saya rasa kalau kita bercakap tentang bisnes ni, betul lah. Kita memang kena ada physical and mental yang kuat. First tu memang betul. And then kita kena ada mentor. Sebab kalau kita ada mentor ni, pada saya kita dapat shortcut lah. Macam kita tahu, oh the long ni dia buat macam ni tak jadi. So dia kata buat macam ni. Sebab dia dah tahu kan, dia dah pernah terantuk. So saya rasa betul untuk nasihat shortcut dan also opportunist tu. Jadi saya rasa kita pun menghampiri 1 jam. Maybe cukup untuk setakat ni. InsyaAllah kalau ada rezeki pada masa akan datang ataupun pada carnival ataupun simposium IIUM pada tahun akan datang, kita boleh berjumpa lagi dengan Encik Nik Muhammad Amin. And saya ingin menyuruh kepada para penonton yang lain, saya minta maaf tadi mungkin saya ada terkeluar sekejap, and kita boleh teruskan lagi kepada siri Hangout ke-10. Boleh tengoklah nanti di IIUM Student Union, IIUM YBL Youth Business League, diorang akan update lah on the next hang. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Nik Muhammad Amin atas penerimaan invitation ini dan juga sedikit perkongsian yang bermakna. Jadi dengan itu saya akhirilah talk kita pada malam ini. Berharap kita dapat jumpa pada masa akan datang. Itu saja. Okay, terima kasih Lurah atas invitation. Selamat malam. Semoga bermanfaat apa yang saya kongsikan tadi. InsyaAllah. Semoga. Alright, okay. Terima kasih banyak. Sekarang kita masih di live FB lagi. Alright, Salin dah habis ya? Okay, Encik Nik Muhammad Amin, kita dah habis live di Facebook. Kalau nak live, kita boleh live dah. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalam. Terima kasih semua.